The Arc de Triomphe de l'Étoile is a huge triumphal arch located on the western end of Champs-Élysées Street, Paris, in the middle of Charles de Gaulle Square. The location of the Arc de Triomphe spans a total of 3 arrondissement networks, 16 to the southwest, 17 to the north, and 8 to the east. The actual Arc de Triomphe was built to honor the dead in the French Revolution and the Napoleon War, and underneath the Arc de Triomphe the names of all the French victors and commanders of the war at that time. Underneath the Arc de Triomphe lies the tombs of unknown warriors, who honor those who died in World War I. 에투알 개선문은 프랑스 파리 샹젤리제 거리의 서쪽 끝 샤를드골 광장 한복판에 위치한 거대한 개선문이다. 개선문의 위치는 총 3개의 아롱디스망에 걸쳐 있는데 남서쪽으로 16구, 북쪽으로 17구, 동쪽으로 8구가 자리하고 있다. 에투알 개선문은 프랑스 혁명과 나폴레옹 전쟁에서 죽은 전사자들을 기리기 위하여 세워졌으며 개선문 아래에는 당시 전쟁에서 프랑스가 거둔 모든 승전보들과 지휘관들의 이름이 양각되어 있다. 개선문 아래에는 제1차 세계대전에서 죽은 이들을 기리는 무명용사들의 무덤이 위치하여 있다. The Étoile Arc de Triomphe was first designed in 1806 by architect Jean Chalgrin and adopted a grand and elegant neoclassicalism to stir up patriotism, as much as possible, in the crowd, to shape the Arc de Triomphe. The Étoile Triomphe is modeled after the Titus Triomphe in Rome, which is about 50 meters high, about 45 meters wide, and 22 meters deep. In 1919, about 3 weeks after the end of World War I, when an improvement parade was held, pilot Charles Godefroy drove his plane through the Arc de Triomphe. The Étoile Arc de Triomphe in Paris was the world's tallest arch and about 67 meters tall until Mexico City built the one on the Pyongyang Arc de Triomphe, which was completed in 1982, was modeled after the Étoile Arc de Triomphe, which is slightly higher than the Étoile Arc de Triomphe. The new Arc de Triomphe, which was built in Paris, is about 110 meters high and is designed for almost the same purpose as the Étoile Arc de Triomphe. It is the world's largest arch structure. Right below the Arc de Triomphe is the tomb of an unknown warrior, but the lanterns do not extinguish in all 4 seasons, and the flowers do not wither. 에투알 개선문은 1806년에 건축가 장 샬그랭에 의하여 처음 설계되었으며 군중들에게 최대한 애국심을 끌어오르게 하기 위하여 장대하고 우아한 신고전주의를 채택하여 개선문의 모양을 만들었다. 에투알 개선문은 로마의 티투스 개선문을 본따 지었으며 그 높이는 약 50m, 너비는 약 45m, 그 깊이는 22m이다. 1919년에 제1차 세계대전이 중전되고 약 3주 후 개선 퍼레이드를 벌일 때 비행사 찰스 고드프레이가 자신의 비행기를 몰아 개선문의 아치를 통과하여 화제가 된 일이 있었다. 파리의 에투알 개선문은 멕시코시티의 개선문이 약 67m의 높이로 세워지기 전까지 세계에서 가장 높은 개선문이었으며 1982년에 완공된 평양 개선문은 에투알 개선문의 모습을 본땄으며 그 높이는 60m로 에투알 개선문보다 약간 더 높다. 이후 파리에 세워진 신개선문은 약 110m의 높이이고 프랑스어로 개선문이라는 뜻은 없지만 에투알 개선문과 거의 비슷한 용도로 설계되었다는 점에서 개선문이라고 불린다. 이는 세계에서 가장 거대한 아치 구조물이다. 개선문이 바로 아래에는 무명 용사의 무덤이 있는데 사계절 등불이 꺼지는 일이 없고 헌화가 시드는 일이 없다. The design of the Eiffel Tower is attributed to Maurice Coquelin and Mile Neugeyer, two senior engineers working for the company des
Spectaculissiments, Eiffel. It was envisioned after discussion about a suitable centerpiece for the proposed 1889 Exposition Universelle, a World's Fair to celebrate the centennial of the French Revolution. Eiffel openly acknowledged that inspiration for a tower came from the lighting observatory built in New York City in 1853. In May 1884, working at home, Copeland made a sketch of their idea, described by him as a great pylon, consisting of four lattice girders standing apart at the base and coming together at the top, joined together by metal trusses at regular intervals. Eiffel initially showed little enthusiasm, but he did approve further study, and the two engineers then asked Stephen Sauvageray, the head of company's architectural department, to contribute to the design. Sauvageray added decorated arches to the base of the tower, a glass pavilion to the first level, and other embellishments. 에펠탑의 디자인은 에펠탑에서 일하는 두 명의 수석 엔지니어인 모리스 코엘린과 에밀 누기에의 덕분이다. 그것은 1889년 제안된 프랑스 혁명 100주년을 기념하기 위한 세계 박람회인 유니버설의 중심축에 대한 논의 후에 구상되었다. 애플은 1853년 뉴욕에 세워진 라틴 천문대에서 탑에 대한 영감을 얻었다고 공공연히 인정했다. 1884년 5월 쾌클린은 집에서 일하면서 기슭에 4개의 격자 걷어가 서 있고 꼭대기에 모여 일정한 간격으로 금속 트러스로 연결된 훌륭한 주탑이라고 묘사한 그들의 아이디어를 스케치했다. 애플은 처음에는 별 관심을 보이지 않았지만 그는 추가 연구를 승인했고 두 엔지니어는 그 후 건축 부서장인 스티븐 소베스트르에게 디자인에 기여해줄 것을 요청했다. 소베스트르는 탑의 밑부분에는 장식, 아치, 1층에는 유리 정자, 기타 장식품들을 추가하였다. 1887년 1월 28일에 기초공사가 시작되었다. 동부와 남부는 직각으로 다리가 각각 2m, 6.6피트의 콘크리트 판 위에 놓여져 있고 각 다리의 주요 거더에 하나씩 놓여 있었다. 세느강에 더 가까운 서쪽과 북쪽 다리는 더 복잡했다. 각 슬래브는 두께 6m, 20피트인 콘크리트 슬래브를 지지하기 위해 길이 15m, 49피트와 직경 6m, 20피트의 압축 공기 케이슨을 사용하여 2개의 말뚝을 설치해야 했다. 이 석판들은 각각 상단이 경사진 사크얀 블록을 받쳐 철공 부품의 지지 신발을 받치고 있었다. 여기는 에펠타워가 보이는 샤워 공간 들어가는
28 January 1887. Those for the east and south legs were straightforward, with each leg resting on 4 to 6.6 feet concrete slabs, one for each of the principal girders of each leg. The west and north legs, being closer to the river Seine, were more complicated. Each slab needed two piles installed by using compressed air casings 15 meters, 49 feet long and 6 meters, 20 feet in diameter, driven to a depth of 22 meters, 72 feet, to support the concrete slabs, which were 6 meters, 20 feet thick. Each of these slabs supported a block of limestone with an inclined top to bear a supporting sheave for the ironwork. Many thanks for watching my video. Hopefully I'll see you next episode. Peace, amen, namaste, bye bye. 시청해주셔서 감사합니다.